Students, in this lecture, we are going to discuss Unit 4, Multiple Integrals, Section 4, Area enclosed by plane curves. So, we are going to find the area between the curves, that is, area of a given region. Now, there are two types, Cartesian coordinates and polar coordinates. So, Cartesian coordinates na x and y la irukum. Distance from origin along x-axis and origin along y-axis. ஆரிஜின்லேருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒய் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா கார்டேஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் வரும். அதே மாதிரி பொசிஷன் வெக்டர் அண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தோன்னா போலார் கோஆர்டினேட்ஸ். இப்போ கன்சிடர் த ரீஜன் என்க்ளோஸ்டு பை த கர்வ்ஸ் ஹூஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன் போலார் கார்டேஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ். ஸோ கொடுத்துருக்க ரீஜன் வந்து கார்டேஷியன் கோஆர்டினேட்ஸில் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் இருந்ததுன்னா தென் த ஏரியா இஸ் கிவன் பை டபுள் இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் டிஒய். ஸோ இந்த ஏரியா ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, double integral dx dy. Now if the region enclosed by the curves is in polar coordinates, then the area A is given by A equal to double integral r dr d theta. So r ல இருக்கனால நம்ம first r ல integrate பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ஆன்சரை தீட்டாவால் integrate பண்ணுவோம். So Cartesian coordinates na double integral dx dy. Polar coordinates na double integral r dr d theta. Now problems, find the area of the plate in the form of the quadrant of the ellipse. So area of the plate find out பண்ண சொல்றாங்க. அந்த plate எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா ellipse formatல இருக்கு. So இந்த oval shapeல இருக்குல்ல இதான் ellipse format in the form of a quadrant. So ஒரு half மட்டும் நம்ம find out பண்ணா போதும். So the first half இருக்குல்ல first quadrant அதை மட்டும் find out பண்ணா போதும். Find the area of the ellipse ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். இது வந்து குவாட்ரண்ட்ன்றனால நாலாக பிரித்து ஒரு ரீஜனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஏரியா. ஸோ இந்த ரீஜனுக்கு தான் நம்ம ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நவ் திஸ் இஸ் ஆரிஜின் பாயிண்ட், திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஏ. ஸோ இது வரைக்கும் ஏ வரும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர், இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் பி வரும். நவ் திஸ் லைன், இந்த லைன் வந்து y equal to 0, அதே மாதிரி இந்த லைன் இது y axisன்றனால x equal to 0. Now we know that area of the ellipse in the form of a quadrant. So அப்போ area of plate in the form of quadrant of the ellipse is, இது வந்து கார்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம ஏரியா இஸ் டபுள் இன்டகிரேஷன் dx dy. ஸோ dx dyன்றனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸால் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸால் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம்னா ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் வரைங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ வி கேன் ட்ரா த ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப். ஸோ இப்போ எக்ஸ் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்ற லைன்லேருந்து இந்த கர்வ் வரைக்கும் டச் ஆகுது. ஓகே, நவ் லிமிட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ், எக்ஸ் இஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்ற லைன்லேருந்து அந்த கர்வ் வரைக்கும். கர்வ்ன்றது எலிப்ஸ். ஸோ அப்போ எலிப்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y square by b square equal to 1. So இதுலேருந்து x find out பண்ணுங்க. x square by a square equal to 1 minus y square by b square, or x square equal to, so x square equal to a square into 1 minus y square by b square, or x is equal to plus or minus root of a square into 1 minus y square by b square. So நம்ம first quadrant எடுக்கிறனால plus மட்டும் எடுக்க போகிறோம். So limits of x is from x equal to 0 to x is equal to root of a square into 1 minus y square by b square. So இதான் limits of x. Next similarly limits of y. Now limits of y, y is from அந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் மூவ் பண்ணுங்க. அப்போ இந்த எண்டிலேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் வரும்.
So from this baseline to this line. So in the baseline la வந்து y எல்லாமே 0 தான். அப்போ y equal to 0 ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து 0, b பாயிண்ட். இப்போ y equal to 0 to y equal to b. The limits of y is from 0 to b. Okay, so now limits of x is from x equal to 0 to x is equal to root of a square into 1 minus y square by b square, and limits of y is y equal to 0 to y equal to b. So இதை வந்து அந்த ஏரியா ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா ஏரியா கிடைச்சிரும். Now area equal to double integral dx dy with the limits 0 to root of a square into 1 minus y square by b square 0 to b. So which is integral 0 to b. So constant integrate பண்றோம் x 0 to root of a square into 1 minus y square by b square into dy. So now substitute the limits. Integral 0 to b. So root ல இருந்து a வை எடுத்துட்டோம்னா a into root of 1 minus y square by b square minus lower limit is 0. So into dy. So which is equal to integral 0 to a 0 to b, a constant. Now root of ரூட்டுக்குள்ள cross multiply பண்ணுங்க, b square minus y square by b square, that is whole root of into dy. So இப்போ b வந்து ரூட்ல இருந்து வெளியில எடுத்தோம்னா a by b, b square ரூட்டை விட்டு வரும்போது b வரும். Integral 0 to b root of b square minus y square dy. So now we can apply integration formula. Integral 0 to b root of constant minus y square. So உங்களுக்கு தெரியும் a square minus x square அந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தான். a square minus x square னா so applying the formula, so formula எழுதிட்டு a இருக்க பிளேஸ்ல b எழுதுறோம், x இருக்க பிளேஸ்ல y. So now apply the limits 0 to b. So apply upper limits sin inverse b plus root of b square minus b square minus lower limit வந்து y இருக்க பிளேஸ்ல 0 substitute பண்ணுங்க, இங்கேயும் 0 substitute பண்ணுவோம், இங்கேயும் 0 substitute பண்ணுவோம், which is 0. So upper limit minus lower limit. So we have used this formula, root of a square minus x square dx equal to x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a. So I have written sin inverse in the first term. So sin inverse first ல எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் x எழுதியிருக்கேன். Okay. Now on simplifying this term, a by b, b square by 2 sin inverse 1. Remaining terms are 0. So a b square by 2b sin inverse 1 is pi by 2. If we cancel b, we get pi ab by 4. So this is area of quadrant, one quadrant of the ellipse. Now if you are asked to find simply area of the ellipse,
then we can write 4 times double integral dx dy. Since this is the ellipse, so we can find the limits for the first quadrant. First quadrant மட்டும் find out பண்ணிட்டு அதை 4 ஆல ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா whole area கிடைச்சிடும். Area of the ellipse கிடைச்சிடும். So that is 4 times double integration value நம்ம find out பண்ணிருக்கோம்ல pi ab by 4 which is pi ab. So this is the total area of the ellipse. Area of the ellipse ன்னு கேட்டாங்கன்னா same model தான் 4 ஆல ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 4 ஆல ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு same procedure. Same limits வரும். இதே calculation தான். So final answer pi ab. So problem 2, show that the area between the parabolas y square equal to 4ax and x square equal to 4ay is 16 by 3 a square. So show that in கொடுத்திருக்காங்க area between the parabolas. So given parabolas x square equal to 4ay and y square equal to 4ax. So this is upward parabola and this is right side parabola, right parabola. Now we are going to form the region. Also the problem is given in Cartesian coordinates. So x-axis, y-axis, x square equal to 4ay is upward parabola. So இதுதான் x square equal to 4ay. அதே மாதிரி y square equal to 4ax is the right side parabola. So ரெண்டும் intersect ஆகிற region between the parabolas y square and x square. Okay, so நம்ம area find out பண்ண போறோம். Area is double integration dx dy. Cartesian coordinates நால இதுதான் area of integration. Now we are going to integrate with respect to x. அப்ப limits of x first find out பண்ணுங்க. Limits of x find out பண்ணனும்னா horizontal strip வரையணும். So draw the horizontal strip. So அப்ப limits வந்து எதுல இருந்துனா இந்த curveல இருந்து இந்த curve வரைக்கும். Okay. So limits of x is from the curve y square equal to 4ax ல இருந்து to the curve x square equal to 4ay. So இதுல இருந்து x find out பண்ணீங்கன்னா x is equal to y square by 4a to x is equal to plus or minus root of 2ay ன்னு வரும். 2 root ay positive quadrant நால plus. So this is the limit of x and limits of y. So அந்த ஸ்ட்ரிப்பை கீழ இருந்து மேல வரைக்கும் மூவ் பண்றோம். இந்த பாயிண்ட் வந்து origin. So இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் 4a, 4a. இப்போ y பாயிண்ட் வந்து 0 ல இருந்து 4a வரைக்கும். y equal to 0 to y equal to 4a. So apply the limits and find the integration. So area a equal to double integral dx dy. So dx x oda limits y square by 4a to 2 root ay. Y oda limits 0 to 4a. So we can integrate this term 0 to 4a x and limits y square by 4a to 2 root ay into dy. So 0 to 4a 2 root ay minus lower limit y square by 4a into dy. So now integrate பண்ணுங்க. Constants நான் வெளியில எடுத்துடலாம். 2 root a integration of root y minus அடுத்த termல 1 by 4a constant integration of y square dy. So 2 root a integration of root y power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 limits 0 to 4a minus 1 by 4a integration of y square y cube by 3 and the limits are
0 to 4a. So 2 root a y power 3 by 2 by 3 by 2 limits 0 to 4a minus 1 by 4a into 1 by 3 common y cube limits 0 to 4a. Now apply upper and lower limits. So which is 2 root a into 2 by 3. Apply the upper limit 4a power 3 by 2 minus lower limit is 0 minus 1 by 4a into 3. Upper limit 4a cube minus lower limit is 0. So which is 4 root a by 3 and 4 cube. 4 cube na 64 varum. 64 ku root எடுத்தீங்கன்னா 8 a power 3 by 2 minus 1 by, so இங்க 4a வும் இதில் இருக்க ஒரு 4a வும் cancel ஆயிடுச்சுன்னா remaining 2 4a. So 4a square by 3. So 32 a power 1 by 2 a power 3 by 2 by 3 minus 16 a square by 3. So 32 a power 4 by 4 varum, which is a square by 3 minus 16 a square by 3. So if we minus the term a square by 3 ரெண்டுலமே common, 32 minus 16 வந்து 16. 16 a square by 3 is the final answer. Now problem 3, find the area lying inside the cardioid r equal to a into 1 plus cos theta and outside the circle. So area between the cardioid and the circle. Cardioid உங்களுக்கு தெரியும் heart shapeல இருக்கும், circle வந்து round shapeல. r equal to a அப்ப cos theta na right sideல வரும், sin theta na upward downward வரும். r equal to a na is a circle with center at the origin. அதான் r equal to a circle. So cardioid வரைஞ்சுக்கோங்க, அதே மாதிரி circle வரைஞ்சிட்டு circle ஓட outside, cardioid ஓட inside. So now given regions cardioid r equal to a into 1 plus cos theta and circle r equal to a. Now this is the cardioid r equal to a into 1 plus cos theta and the circle. So இந்த a ன்றது நான் சொன்னேன்ல diameter, distance from the origin. அப்ப இதுல இருந்து இது வரைக்குமே a தான், இதுவும் a, that is minus a வரும் இங்க. So இந்த diameter வந்து a வரும். Now அதே மாதிரி originல இருந்து a distance, left sideலயும் originல இருந்து a distance. So இது x axis, y axis. So இங்கேயும் a distance, இங்கேயும் a distance, நாலு சைடும் a distance வச்சு ஒரு circle வரைய போறோம், that is r equal to a. Now originல இருந்து a distanceல நம்ம circle வரைஞ்சாச்சு. Now என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, inside the cardioid and outside the circle. So cardioidக்கு உள்ள and circleக்கு வெளியில. So outside the circle. So எல்லா இடத்துலயுமே outside the circle போட்டிங்கன்னா common region of integration இதுதான். Outside the circle and inside the cardioid. So this is our common region. இதோட ஏரியா தான் find out பண்ணும். இந்த blue colorல shade பண்றல இந்த region தான் area of integration. So now polar coordinatesல கொடுத்திருக்காங்க. Therefore the area is given by double integral r dr d theta. So limits of r, limits of theta find out பண்ணும். Limits of r is from, r எதுலேருந்து எதுலன்னு பாருங்க, இந்த curveல இருந்து இந்த curve வரைக்கும். So this is our r. So left curveல என்ன இருக்குன்னா r is equal to a இருக்கு. a என்ற curveல இருந்து இந்த outer curve
outer curve is r equal to a into 1 plus cos theta. Similarly, limits of theta. So, ரெண்டு quadrantல இருக்குல்ல, அப்ப theta equal to 0 to theta is equal to pi. So, two quadrants involve ஆயிருந்தா pi, ஒரு quadrantனா pi by 2. So, these are the limits of r and theta. அந்த ஏரியால substitute பண்ணி integrate பண்ண answer வந்துரும். Now, area is double integral r dr d theta and limits வந்து a ல இருந்து a into 1 plus cos theta and 0 to pi. Okay. So, r ஆல integrate பண்ணுங்க. r square by 2 limits a to a into 1 plus cos theta. So, 0 to pi, upper limit a into 1 plus cos theta square minus a square. Lower limit is a square divided by 2 into d theta. So, which is 0 to pi a square 1 plus cos theta square minus a square by 2 into d theta. So, if we multiply a inside 1 by 2 இங்க வந்துரும் 0 to pi a square. So, இதை expand பண்ணுங்க a plus b whole square a plus 2ab plus b square minus a square. So, 1 by 2 நம்ம வெளியில எடுத்துட்டோம் into d theta. Now, multiply a square inside integral 0 to pi a square plus a square into 2 cos theta plus cos square theta minus a square. So, first termல மட்டும் காமனா multiply பண்ணிட்டு அடுத்ததுல வெளியில எடுத்துக்கோங்க. So, we can cancel the a square plus a square and minus a square. So, இப்ப இந்த productல வந்து a square common. So, a square by 2 integral 0 to pi 2 cos theta plus cos square theta d theta. So, theta வால integrate பண்ண போறோம். Now, cos theta is an even function and a cos of minus theta plus cos theta தான். அப்ப we can write 2 times integral 0 to pi by 2. So, 0 to pi வந்து 2 times split பண்றோம். இது வரைக்கும் pi by 2 So, 0 to pi 2 times pi by 2 split பண்றோம். So, which is 2 cos theta plus integral 0 to pi by 2 cos square theta d theta. So, 2 cancel ஆயிடும். a square integral 0 to pi 2 cos theta. So, cos theta வை நம்ம integrate பண்ணோம்னா we get sin theta. Apply the limits 0 to pi by 2 plus reduction formula 0 to pi by 2 இருக்கு. அப்ப reduction formula யூஸ் பண்ணலாம். denominatorல 2 1 even இருந்தா pi by 2 வரைக்கும் stop பண்ணும். So, now apply the limits to sin 90. Sin 90 is 1 minus lower limit வந்து 0 வரும். So, upper limit minus lower limit plus pi by 4. Now, a square into 2 plus pi by 4 or if we take the LCM a square by 4 வெளில எடுங்க a square by 4 into pi plus 8. So, this is the final answer. Now, problem 4. Find by double integration the area lying between parabola y equal to 4x minus x square and the line. So, ஒரு parabola-வும் ஒரு straight line-ம் கொடுத்திருக்காங்க. So, parabola பார்த்தீங்கன்னா x square format-ல இருக்கு. So, x square இருந்தா இது either upward or downward parabola வரும். So, to find approximate parabola. So, parabola approximate நம்ம வரையறதுக்கு we can use points to find the parabola. That is x க்கு values கொடுக்க y க்கு என்ன values கிடைக்குதோ அதை join பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு parabola கிடைக்கும். X is given
y is given as 4x minus x square. Now we can give points. So positive value, negative value ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி கொடுங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம பேரபோலா ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வருதா, செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வருதான்னு. ஓகே, ஸோ எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுக்கலான்னா 0, 1, -1, 2, -2, 3 and -3. ஸோ எக்ஸுக்கு இங்கே வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா 4 into 0 minus 0. இப்போ y வேல்யூ 0 தான். எக்ஸுக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 4 minus 1 which is 3. ஸோ -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, we get -5. அகெயின் 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 4, -2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -12. if we substitute 3 we get 3, and if we substitute -3 we get -21. ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. Now we can join the points. So 1, 2, 3. Similarly 1, 2 and 3. Now 0, 0 ஒரு point, 1, 3. So 1, 3 na இந்த point வரும். 2, 4. So 4 இங்கே வரும். 2, 4 and 3, 3. So find by double integration the area lying between the parabola y equal to 4x minus x square and the line y equal to x. So given parabola y equal to 4x minus x square and a straight line y equal to x. So இது parabola find out பண்றதுக்கு we can alter this expression. So minus x square plus 4x equal to y. So minus ஆல multiply பண்ணிங்கன்னா x square minus 4x equal to minus y. Or இதை square formatல மாத்துங்க, x square minus 4x, x ஓட coefficient வந்து 4, அது 2 ஆல divide பண்ணிங்கன்னா plus 2 square minus 2 square equal to minus y. Or combine the first three terms, x minus 2 whole square minus 4 equal to minus 5. That is x minus 2 whole square equal to minus 4 plus y. X minus 2 whole square equal to minus of y minus 4. So x square equal to minus 4ay. And the format la irka. So this is a downward parabola. So parabola வந்து downward direction la இருக்கும். ஆனா இதுல வந்து origin la வராது, center at the origin வராது. Vertex வந்து எந்த vertexனா, vertex is at 2, 4. So x minus a ஃபார்மேட்டில் இருக்கதான் vertex. அதே மாதிரி y minus b. அப்போ 2, 4 vertex. அப்போ நீங்கள் downward parabola வரையணும். vertex வந்து 2, 4ல வரும். So 2, 4னா இந்த பாயிண்ட் தான். xல 2, yல 4. So this is 2, 4. இங்கே vertex வர மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்க. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா downward parabola, vertex வந்து 2, 4ல வரைஞ்சிருக்கேன். ஆரிஜினில் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி வரீங்க. ஏன்னா எக்ஸுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒய்யோட வேல்யூ 0 கிடைக்கும். அப்போ 0, 0 வழியாக அந்த பேரபோலா பாஸ் ஆகும். ஓகே, நவ் another region y equal to x. y equal to x is a straight line cuts at 90 degree. 45 degree. ஸோ இந்த லைன் தான் y equal to x லைன். இப்போ நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன், இந்த பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் 0, 0. இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாயிண்ட், இப்போ இதை ஏ பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏல என்னென்ன கர்வ்ஸ் கட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா y equal to xன்ற கர்வும் y equal to 4x minus x square ரெண்டு கர்வும் கட் ஆகுது. ஸோ இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்டியூட் ஃபார் x,
substitute for y, x equal to 4x minus x square or minus 3x equal to minus 3x plus x square equal to 0, x square minus 3x equal to 0, x common எடுத்தீங்கன்னா x minus 3 equal to 0, that is x equal to 0, 3. So x 0வா இருக்கும்போது y வந்து 0வா இருக்கும், ஏன்னா y equal to x இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி x 3ஆ இருக்கும்போது y வந்து 3. இப்போ பாயிண்ட்ஸ் வந்து 0, 0லையும் 3, 3லையும் கட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன். ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம். இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு we can use vertical step. ஸோ vertical step வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். y வேல்யூஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்ட்ரிப்பை கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் மூவ் பண்ணிங்கன்னா லோவஸ்ட் பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் என்னன்னு கிடச்சிடும். நவ் லிமிட்ஸ் ஆஃப் y, ஏன்னா வெர்டிக்கல் ஸ்டெப் வரைஞ்சிருக்கோம். ஸோ ஒய்யோட லிமிட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ லோவர் லிமிட் வந்து இந்த லைன், இதிலிருந்து இது வரைக்கும். ஸோ y ஈக்குவல் டு எக்ஸுன்ற கர்விலிருந்து டு தட் பேரபோலா y ஈக்குவல் டு 4x மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர், இந்த பேரபோலா வரைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லிமிட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ், எக்ஸோட லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுன்னா அந்த ஸ்ட்ரிப்பை மூவ் பண்ணுங்கள். இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மேக்ஸிமமாக கட் ஆகிற பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0லேருந்து that cut பண்ணுற பாயிண்ட் a பாயிண்ட் வந்து x is equal to 3. So these are the limits. Now substitute in the area of integration. So therefore area equal to double integral நார்மலாக dx dy எழுதுவோம். இங்கே வந்து நம்ம y தான் வேரியபிள் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ dy dx limits are x to 4x minus x square to 0 to 3. Okay. So integral 0 to 3 y ஆல் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். ஸோ லிமிட்ஸ் y x to 4x minus x square dx. ஸோ 0 to 3 3x minus x square வரும் into dx. So which is integrate பண்ணுங்க 3 into x square by 2 minus x cube by 3. Now apply the limits 0 to 3. Upper limit value 3 minus lower limit value is 0. So 0 substitute பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக 0 வந்துடும். So we can solve this. Okay, so 27 into LCM is 6, 3 minus 2, 27 into 1 by 6 or 4.5. So 4.5 is the final answer.